Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram नंदन ब्रज जन रंजन नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरानिताय 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 जय निमाय निताय जय निमाय निताय जय निमाय निताय जय निमाय निताय निताय जय निमाय निताय जय निमाय निताय जय निमाय निताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
Gurudev. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaura Hari Bol. Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् शिवेन्द्रिय सभै चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. All glory to the assembled devotees. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata seveya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. Offering my due respects to all the senior assembled Vaishnavas, I beg your blessings that I should be able to speak something of consequence in the lines of the teachings of the Parampara and Srila Prabhupada, for my own purification and for the glorification of the Supreme Lords. Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, text number 23. Sattvam rajas tamayiti prakṛter guṇās tair. Sattvam rajas tamayiti prakṛter guṇās tair. Yuktaḥ paraḥ puruṣa eka ihāsya dhatte. yuktaḥ paraḥ puruṣa eka ihāsya dhatte. sthiti-ādaye hari-viriñci-hareti saṁjñāḥ. sthiti-ādaye hari-viriñci-hareti saṁjñāḥ. śreyāṁsi tatra khalu sattva-tanor nṛṇāṁ syuḥ. śreyāṁsi tatra khalu sattva-tanor nṛṇāṁ syuḥ. Translation and purports by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Before that I will read the word-to-word translation. Sattvam, goodness; rajaḥ, passion; tamaḥ, the darkness of ignorance; iti, thus; prakṛteḥ, of the material nature; guṇāḥ, qualities; taiḥ, by them; yuktaḥ, associated with; paraḥ, transcendental; puruṣaḥ, the personality; ekaḥ, one; ihāsya, of this material world; dhatte, accepts; sthiti-ādaye, for the matter of creation, maintenance and destruction, etc. Hari, Vishnu, the personality of Godhead; Virinchi, Brahma; Hara, Lord Shiva; iti, thus; saṁjñāḥ, different features; śreyāṁsi, ultimate benefit; tatra, therein; khalu, of course; sattva, goodness; tanor, form; nṛṇāṁ, of the human being; syuḥ, derived. Translation. The transcendental personality of Godhead is indirectly associated with the three modes of material nature, namely passion, goodness and ignorance, and just for the material world's creation, maintenance and destruction, he accepts the three qualitative forms of Brahma, Vishnu and Shiva.
Of these three, all human beings can derive ultimate benefit from Vishnu, the form of the quality of goodness. Purport: that Lord Sri Krishna, by his plenary parts, should be rendered devotional service, as explained above, is confirmed by this statement. Lord Sri Krishna and all his plenary parts are Vishnu Tattva, or the Lordship of Godhead. From Sri Krishna, the next manifestation is Baladeva. From Baladeva is Sankarshana. From Sankarshana is Narayana. From Narayana, there is a second Sankarshana. And from this Sankarshana, the Vishnu puruṣa avatars. The Vishnu, or the deity of the quality of goodness in the material world, is the puruṣa avatara known as Kshirodakashayi Vishnu or Paramatma. Brahma is the deity of rajas, passion, and Shiva of ignorance. They are the three departmental heads of the three qualities of this material world. Creation is made possible by the goodness of Vishnu, and when it requires to be destroyed, Lord Shiva does it by the Tandava Nritya. The materialists and the foolish human beings worship Brahma and Shiva respectively, but the pure transcendentalists worship the form of goodness, Vishnu, in his various forms. Vishnu is manifested by his millions and billions of integrated forms and separated forms. The integrated forms are called Godhead, and the separated forms are called the living entities or the jivas. Both the jivas and the Godhead have their original spiritual forms. Jivas are sometimes subjected to the control of material energy, but the Vishnu forms are always controllers of this energy. When Vishnu, the personality of Godhead, appears in the material world, he comes to deliver the conditioned living beings who are under the material energy. Such living beings appear in the material world with intentions of being lords, and thus they become entrapped by the three modes of nature. As such, the living entities have to change their material coverings for undergoing different terms of imprisonment. The prison house of the material world is created by Brahma under instruction of the personality of Godhead. And at the conclusion of a kalpa, the whole thing is destroyed by Shiva. But as far as maintenance of the prison house is concerned, it is done by Vishnu, as much as the state prison house is maintained by the state. Anyone, therefore, who wishes to get out of this prison house of material existence, which is full of miseries like repetition of birth, death, disease, and old age, must please Lord Vishnu for such liberation. Lord Vishnu is worshipped by devotional service only. And if anyone has to continue prison life in the material world, he may ask for relative facilities for temporary relief from the different demigods like Shiva, Brahma, Indra, and Varuna. No demigod, however, can release the imprisoned living being from the conditioned life of material existence. This can be done only by Vishnu. Therefore, the ultimate benefit may be derived from Vishnu, the personality of Godhead. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Once again, seeking the blessings of all assembled Vaishnavas, I will commence my small presentation on this shloka number 23, chapter 2, in canto 1. As usual, Srila Prabhupada gives the complete essence of Krishna consciousness in this one purport. From beginning to the end, everything is contained in this just one purport of this shloka number 23. So here, up to now, we were reading about the glories of the process of bhakti to attain the perfection for the human soul. Here, we are talking about why it is important for us to worship only Vishnu Tattva. Very nicely, Srila Prabhupada is explaining that this material world is conducted by three modes of material nature, sattva, raja, tamo. And this material world is created to help the fallen conditioned souls to purify themselves, to return back home, back to Godhead, from where we have all come. So the whole purpose of material creation is to enable the soul that has fallen from the spiritual world to simply go back there. So in Bible, there is a nice quotation. Jesus says, this material world is a bridge. Cross it. Don't try to build your house on it. Such an amazing statement. To simply realize that we are on a bridge. We fell down, and in the human form, we have now climbed on the bridge. Now it is time for us to take advantage of the instructions of the scriptures, the spiritual masters, sadhus, and then prepare to go back home, back to Godhead. Why are we building our house on this bridge? It's a very foolish action to build house on this bridge. So Prabhupada uses the word foolish persons. Foolish persons worship Shiva and materialistic people worship Brahma. So because one who wants to enjoy all material benefits like Hiranyakashipu or Ravana, they worship Lord Brahma. And they worship Lord Brahma to obtain all material comforts, to become the rulers of the three planetary systems. Oh, I'm sorry. Hare Krishna, I am sorry, Prabhu. Hare Krishna, are you there? Raghavendra Prabhu? Raghavendra Prabhu? Is it okay, or should I combine Tamil and English? So, foolish persons means those who want to build a house on this bridge and to enjoy here, which is absolutely not a very wise thing to do. So Prabhupada is cautioning us that only Vishnu Tattva is to be worshipped. And about Vishnu Tattva, Prabhupada is giving a nice explanation. The Supreme Lord Sri Krishna, his first and complete expansion is Balarama. His appearance day is just approaching. We are going to be celebrating the Balaram Jayanti in the coming days. So he is the first and complete expansion of Lord Sri Krishna. But even though he is the first original and complete expansion, his mood is to be a servant of the Supreme Lord. His mood is not that of an enjoyer. Krishna is the supreme enjoyer, as we all know. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Sorry, Kalanidhi Prabhu. Yeah, Ravindra Prabhu. Hare Krishna, can you hear me, Prabhuji? Yes, Prabhu, now I hear you. Hare Krishna. Hare Krishna, I hear you, Prabhuji, very well. Yeah, please. Okay. Is it okay, Prabhu? Please proceed. Please proceed. I'll start translation after this. Yeah. I'll translate from now, Prabhuji. You proceed. Prabhu,
Can you slightly improve the sound, Prabhu? Is it better now? Am I audible? Yeah, Prabhu, it's okay. So, Prabhu, from now on, I will stop for you to translate. Hare Krishna. Okay, Prabhu. Okay, proceed, please. So, Vishnu Tattva, Supreme Lord expanded into Balaram. Supreme Lord is a supreme enjoyer, controller, maintainer, creator, everything. But Lord Balaram manifests the mood of his servant. பரமபுருஷ பகவான் தான் படைப்பவர், பராமரிப்பவர், அனைத்தும் செய்பவர். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானே பகவான் பலராமராக விஸ்தரித்தார். பலராமர் பகவானின் சேவகன் என்ற மனோநிலையை ஏற்று செயல்பட்டார். And hence he is the supreme spiritual master Godhead. இதனால் அவர் மிக உன்னதமான முதன்மையான ஆன்மீக குரு பரமபுருஷ பகவான் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். So whatever we have to learn about how to serve the Supreme Lord for his complete pleasure, we learn by surrendering to Balaramji. பரமபுருஷ பகவானின் இன்பத்திற்காக எப்படி நாம் சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி பகவான் பலராமரிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். So while Balaramji expands as the entire spiritual world and in a complete way to give pleasure to the Lord, apart from being his own chappals, his umbrella, his ornaments, his yajñopavit, his dress, pitampar, everything he expands. பகவானின் காலனி, பீதாம்பரம் அனைத்துமாக பலராமர் விஸ்தரிக்கிறார். அதோடு சேர்த்து மொத்த ஆன்மீக உலகமாக பகவான் பலராமர் விஸ்தரிக்கிறார். இதன் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஆனந்தம் அளிப்பதற்காக அவர் செயல்படுகிறார். So the entire spiritual world exists by the arrangement of Balaramji. இந்த மொத்த ஆன்மீக உலகமும் பலராமரின் ஏற்பாடினால்தான் உருவாகிறது. And the same Lord Balaram, in order to take care of those souls which have become Krishna Paramukha, they have turned away from Krishna and they have developed a desire to enjoy material nature. For them, he further expands to create the entire material creation. எந்த ஆத்மாக்கள் பகிர்முகமாக பகவானை விட்டு திரும்பி வெளிப்பக்கமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறதோ அந்த ஆத்மாக்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதே பலராமர் தான் பௌதிக உலகமாக விஸ்தரிக்கிறார். And here, very briefly, Srila Prabhupada covers everything. He says, from Baladeva is Sankarshana, which means actually the Chaturvyuha expands. Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha, they expand from Baladev. இந்த சத்துர்வியுகமான வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர் பலதேவரிடமிருந்து விஸ்தரிக்கிறார்கள். And this Chaturvyuha is in the spiritual world, and from that Sankarshana expands Narayana. இந்த சத்துர்வியுகம் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறது. அந்த சங்கர்ஷனிடமிருந்து நாராயணர் விஸ்தரிக்கிறார். And from Narayana there is a second Chaturvyuha. Again, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha, who are there in the Vaikuntha planets. அந்த நாராயணரிடமிருந்து இரண்டாம் சத்துர்வியுகம் உருவாகிறது. வாசுதேவ, சங்கர்ஷனர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர் இவர்கள் வைகுண்ட லோகங்களில் இருக்கிறார்கள். Then from the second Sankarshana, the Vishnu puruṣa avatars commence, and from here the entire material creation takes place. அந்த இரண்டாம் சங்கர்ஷனிடமிருந்து விஷ்ணு புருஷ அவதாரங்கள் உருவாகிறது. அவர்களிடமிருந்து பௌதிக படைப்பானது தோன்றுகிறது. And we know these three Vishnu puruṣa avatars. Mahavishnu or Karanogasai Vishnu becomes the super soul for the entire material creation. மகாவிஷ்ணு அல்லது காரணோதக சாயி விஷ்ணு இந்த மொத்த பௌதிக படைப்பிற்கும் பரமாத்மாவாக செயல்படுகிறார். And then he himself enters into each of the universes and he becomes Garbhodaka Sai Vishnu, thus the super soul of the entire universe. அவரே ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளும் நுழைந்து கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவாக விஸ்தரிக்கிறார். அந்த விஷ்ணு தான் அந்த குறிப்பிட்ட பிரபஞ்சத்தின் பரமாத்மாவாக செயல்படுகிறார்.
And within the material universe, he creates all the 24 elements, and then as Kshirodakasai Vishnu, his further expansion, he becomes the super soul of all living entities in the material universe. அந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்திற்குள் அவர் 24 மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகிறார். அந்த மூலக்கூறுகளுக்குள் நுழைந்து க்ஷிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக பரமாத்மாவாக செயல்படுகிறார். And by activating his energy of kala, he agitates the three modes of material nature, and then everything starts happening in the material universe. அவருடைய காலசக்தியின் மூலமாக இந்த பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களை அவர் தூண்டுகிறார். இதன் மூலம் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சமானது இயங்க தொடங்குகிறது. So in this way, the primary creation called sarga has been completed by Vishnu incarnations. இவ்விதமாக முதன்மையான படைப்பு சர்க்கமானது விஷ்ணு அவதாரங்களால் முடிக்கப்படுகிறது. And Brahmaji, who is Aja, who appears on the lotus, golden lotus that comes out from the navel of Garbhodakasai Vishnu, this Brahma becomes a secondary creator. பிறப்பற்றவரான பிரம்மதேவர் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவின் நாபியிலிருந்து தோன்றும் தாமரையில் தோன்றுகிறார். அவர் இரண்டாம் பட்ச படைப்பவராக செயல்படுகிறார். So from the 84 lakh templates of specimens or of species, Brahmadeva gives appropriate bodies to all the conditioned souls that have come into the material creation. பௌதிக படைப்பிற்குள் இருக்கும் அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கும் பொருத்தமான பௌதிக சரீரங்களை அந்த 84 லட்சம் வகையான சரீரங்களுக்குள் பிரம்மதேவரே வழங்குகிறார். So in that sense, Brahma is a secondary creator, and for destruction of the same material creation, at the end of Brahma's day called Kalpa, Lord Shiva takes over. இவ்விதமாக பிரம்மதேவர் இரண்டாம் பட்ச படைப்பவராக செயல்படுகிறார். அதேபோல் பிரம்மதேவரின் நாளின் முடிவில், கல்பத்தின் முடிவில் அழிக்கும் செயல்பாட்டினை சிவபெருமான் ஏற்றுக்கொள்கிறார். So Brahma, Vishnu, Shiva are considered as the guna avatars of Vishnu. பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் இந்த மூவரும் பகவான் விஷ்ணுவின் குண அவதாரங்களாக கருதப்படுகிறார்கள். Brahma in charge of creation, he operates in rajoguna. பிரம்மா படைப்பிற்கு அதிபதியாக ரஜோகுணத்தில் செயல்படுகிறார். And Lord Shiva, the destroyer, is operating under the tamoguna. அழிக்கும் தொழிலை செய்யும் சிவபெருமான் தமோகுணத்தில் செயல்படுகிறார். So even though Brahma or Shiva are not exactly controlled by rajoguna or tamoguna, they take up these particular gunas to execute the particular responsibilities. பிரம்மதேவரும் சிவபெருமானும் ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படாமல் இருந்தாலும் இந்த குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டினை செய்வதற்காக அவர்கள் இந்த குணங்களை ஏற்கிறார்கள். So in that sense we understand that they are actually the avatars of Mahavishnu or the Supreme Lord only. இவ்விதமாக இவர்களும் மகாவிஷ்ணு அல்லது பரமபுருஷ பகவானின் அவதாரங்கள் தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். But all of us are strictly warned to worship only Vishnu Tattva. ஆனால் நாம் அனைவரும் விஷ்ணு தத்துவத்தை மட்டும்தான் வழிபட வேண்டும் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறோம். And Vishnu Tattva means starting right from Lord Shri Krishna, Supreme Personality of Godhead, to Balramji, to the Chaturvyuha, to the Purusha avatars, their various incarnations, all of them are Vishnu Tattva. கிருஷ்ணர், பலராமர், சத்துர்வியூக, புருஷ அவதாரங்கள், அதன் பிறகு பலவிதமான விஷ்ணு அவதாரங்கள் அனைத்துமே விஷ்ணு தத்துவமாக கருதப்படுகிறது. But because Brahmaji is a guna avatar who is normally a perfected soul, who is appointed as Lord Brahma by selection of the Lord, he is in charge of Rajoguna and he is not to be worshipped. பிரம்மதேவர் ஒரு பக்குவமடைந்த உயிர்வாளி. அவர் பகவானால் நியமிக்கப்படுகிறார் ரஜோகுணத்தின் அதிபதியாக. எனவே குறிப்பாக பிரம்மதேவர் வழிபாடு அவ்வளவு அதிகமாக பரிந்துரை செய்யப்படுவதில்லை.
In the same way, Lord Shiva has a very special position. He is not a jiva, and he is simply a transformation of the Supreme Lord, where we see in Brahma Samhita, Kshiram yata dadivikara visesha yogat sanjayate nahi tata pradagasti hetoh yasam bhutam apitata samupaiti karyat govindamadi puruṣam tamaham bhajami. Just as milk, by the addition of a little sour substance, turns into curd, the Supreme Lord himself has transformed into Lord Shiva for a particular purpose. பாலில் புளிப்பு சேர்த்த உடனேயே அது தயிராக மாறுகிறது. அதே போலத்தான் பரமபுருஷ பகவானே ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக சிவபெருமான் என்று உருமாற்றம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று பிரம்ம சம்ஹிதையில் க்ஷீரம் யதா ததிவிகார என்ற ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Lord Shiva takes the responsibility of those souls who are envious of the Supreme Lord and who cannot take up the worship of Vishnu Tattva. And that's why it is mentioned here, foolish persons will worship Lord Shiva. பரமபுருஷ பகவானின் மேல் பொறாமை கொண்டு அவரை வழிபடாமல் இருக்கும் அறிவற்ற முட்டாள் ஜீவாத்மாக்களை தன்னுடைய பொறுப்பில் சிவபெருமான் ஏற்கிறார். இதன் காரணமாகத்தான் முட்டாள்கள் சிவபெருமானை வழிபடுகிறார்கள் என்று இங்கே ஒரு வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So as devotees, we understand that while we worship Vishnu Tattvas and we don't worship Lord Shiva or Lord Brahma for the reasons explained to us. பக்தர்களாக நமக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கும் காரணங்களை கொண்டு நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை மட்டும் வழிபடுகிறோம், சிவபெருமான் பிரம்மதேவரை வழிபடாமல் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். There is another beautiful explanation here in the same purport Prabhupada gives. Not only has the Supreme Lord expanded into unlimited Vishnu Tattvas, here Prabhupada says millions of Vishnu Tattvas. பரமபுருஷ பகவான் கோடிக்கணக்கான விஷ்ணு தத்துவங்களாக விஸ்தரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் they are personal expansions and they are called integrated forms. அவர்கள் அவருடைய தனிப்பட்ட விஸ்தாரங்கள், அவர்கள் ஒருங்கிணைந்த பகுதிகள், ஒருங்கிணைந்த வடிவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். And they are all worshipable by us, all the Vishnu Tattvas. அனைத்து விஷ்ணு தத்துவங்களும் நம்மால் வழிபடத்தக்கவர்களே. And then there are further expansions of Lord Vishnu, and these are called separated forms. அதோடு பகவான் விஷ்ணு இன்னும் பல விஸ்தாரங்களை செய்கிறார். அந்த வடிவங்கள் அனைத்தும் பிரிக்கப்பட்ட வடிவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And they are in billions. Billions means 100 crore. So hundreds of crores. These are the separated forms of Lord Vishnu. இவ்விதமாக பிரிக்கப்பட்ட பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவங்கள் 100 கோடி என்ற எண்ணிக்கையில் இருக்கிறது. And these separated forms are called living entities or jivas. இந்த பிரிக்கப்பட்ட வடிவங்கள் தான் உயிர்வாளிகள் அல்லது ஜீவாத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Both jivas and Godhead have their original spiritual forms. ஜீவாத்மா மற்றும் பரமபுருஷ பகவான் இரண்டு வகையினருக்கும் உண்மையான ஆன்மீக வடிவங்கள் இருக்கிறது. While the expansions, the integrated forms, they all exist in their original position, original form. The separated forms, they have lost their original forms. ஒருங்கிணைந்த வடிவங்கள் அனைத்தும் தங்களுடைய சுய வடிவத்தில், ஆன்மீக வடிவத்தில் இருக்கிறது. பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகள், ஜீவாத்மாக்கள் அனைத்தும் அந்த சுய வடிவத்தை இழந்து இருக்கிறது. Why? Because of our desire to enjoy independently from the Supreme Lord. இதற்கான காரணம் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து பிரிந்து சுதந்திரமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுவதே ஆகும். So the material energy or the Bahiranga Shakti is also separated Shakti from the Lord, because the entire arrangement is created so that the soul will think I am independent. Falsely, the soul is never independent, but this arrangement is made in such a way that the soul will feel complete independence to do anything and to enjoy the consequences. உண்மையில்
ஆத்மா எப்பொழுதுமே சுதந்திரமானது கிடையாது. ஆனால் ஆத்மா தான் சுதந்திரமானவன் என்று நினைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகத்தான் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சமானது படைக்கப்பட்டுள்ளது. So now we understand the Vishnu forms are always controllers of the energy, both internal and external. விஷ்ணு வடிவங்கள் அந்தரங்க சக்தி மற்றும் பகிரங்க சக்தி இரண்டையும் கட்டுப்படுத்தும் நபர்களாக செயல்படுகிறார்கள். But the minute jivas are controlled. ஆனால் மிக சிறிய பகுதிகளான ஜீவாத்மாக்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள். And Vishnu, out of his costless mercy, comes into this material world every time to reclaim the souls back to the spiritual world where they originally belong, and they can get their original forms also. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் உண்மையில் ஆன்மீக உலகத்தை சேர்ந்தவர்கள். எனவே அவர்களை மீண்டும் ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து சென்று அவர்களுக்கான ஆன்மீக வடிவங்களை தருவதற்காகத்தான் விஷ்ணு பகவான் பலமுறை இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவதாரம் செய்கிறார். So Prabhupada further explains this material world as a prison house. இந்த பௌதிக உலகம் ஒரு சிறைச்சாலை என்று பிரபுபாதர் விளக்கம் தருகிறார். The prison house is meant for those who break the law of the land. உண்மையில் நாட்டின் சட்டதிட்டங்களை உடைத்து செயல்படும் நபர்களுக்கான இடம்தான் சிறைச்சாலை. The original laws are all spiritual laws. உண்மையான சட்டங்கள் அனைத்தும் ஆன்மீகமான சட்டங்கள். And because the souls have turned away from there, this prison house has been created under the control of the state, which is Vishnu. உண்மையில் அந்த சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படையாத ஜீவாத்மாக்களுக்காகத்தான் இந்த பௌதிக உலகம் என்ற சிறைச்சாலை உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த சிறைச்சாலை பகவான் விஷ்ணுவின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகிறது. So under instructions of Lord Vishnu, Brahmaji creates this material world, which is the prison house, and Lord Shiva, when the time comes, he destroys the prison house. பகவான் விஷ்ணுவின் உபதேசங்களின்படி பிரம்மதேவர் இந்த சிறைச்சாலையான பௌதிக உலகத்தை படைக்கிறார். அதே போல் குறிப்பிட்ட காலம் வரும்பொழுது சிவபெருமான் இந்த பௌதிக உலகம் என்ற சிறைச்சாலையை அழிக்கிறார். But just as the central government maintains the prison house also, not only do they maintain the law-abiding citizens who are free, but the state also maintains the prison house. மத்திய அரசாங்கம் நாட்டின் குடிமக்களை பராமரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் சிறைச்சாலைகளையும் சேர்த்து அந்த குற்றவாளிகள் என்று கருதப்படும் நபர்களையும் சேர்த்தே பராமரிக்கும் பொறுப்பில் உள்ளது. Because the aim is not simply to punish these souls, but actually to reform them. உண்மையான குறிக்கோள் இந்த ஜீவாத்மாக்களை தண்டிப்பதல்ல, மாறாக இவர்களை திருத்துவதே ஆகும். So once they become happy and willing to follow the laws of the state, they become free and they mix with the other free citizens. எப்பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட நபர்கள் நாட்டின் சட்டதிட்டங்களை கடைபிடிப்பதற்கு தயாராகிறார்களோ, அதை பின்பற்றுவதற்கு தயாராகிறார்களோ, அப்பொழுது அவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுகிறார்கள். மற்ற பிரஜைகளோடு சேர்ந்து அவர்களும் வாழ அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். And this prison house is maintained by Vishnu, just as the entire material creation is maintained by Vishnu. So Vishnu is the maintainer of the prison house of this material creation. இந்த பௌதிக படைப்பு என்ற சிறைச்சாலையை பராமரிக்கும் பொறுப்பில் பகவான் விஷ்ணு இருக்கிறார். இந்த மொத்த பௌதிக பிரபஞ்சங்களையும் பகவான் விஷ்ணு தான் பராமரிக்கிறார். So beautifully Srila Prabhupada explains that if you want to get out of this prison house, you should please Lord Vishnu. பிரபுபாதர் அற்புதமாக விளக்கம் தருகிறார். இந்த பௌதிக உலகம் என்ற சிறைச்சாலையை விட்டு நாம் வெளியேற விரும்பினால் நாம் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். And if Lord Vishnu is pleased, we become free. பகவான் விஷ்ணு திருப்தி அடைந்தால் நாம் விடுதலை செய்யப்படுவோம். And how to please Vishnu? So Prabhupada goes next. How to please Vishnu? எப்படி விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். And Prabhupada says Vishnu is pleased only by worship or devotional service. பக்தி சேவை மூலமாக மட்டும்தான் பகவான் விஷ்ணு திருப்தி அடைகிறார். So Prabhupada concludes, if anyone wants to continue his existence in this prison house but get better facilities,
then they can worship demigods like Shiva or Brahma or Indra or Chandra, like that. எந்த நபர்களுக்கெல்லாம் இந்த பௌதிக உலகம் என்ற சிறைச்சாலையில் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும், அதே சமயத்தில் சற்று சிறப்பான வசதிகளோடு இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ அந்த ஜீவாத்மாக்கள் விஷ்ணு பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், இந்திரன், சந்திரன் போன்ற தேவர்களை வழிபடலாம் என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். And moreover, even these additional facilities given by the demigods is temporary also. அதற்கும் மேலே இந்த தேவர்கள் தரும் பௌதிக வசதி வாய்ப்புகள் அனைத்தும் தற்காலிகமானதாகும். So as far as devotees who have reading Bhagavatam in the association of devotees under the guidance of the parampara, for them this purport is very, very clear. இந்த பதத்தில் மிக தெளிவாக பக்தர்கள் எப்படி செயல்படுகிறார்கள் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And it is very clear to the devotees who are following in the parampara system, who are reading Bhagavad Gita, Bhagavatam as explained by the acharyas of the parampara. பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களை படித்து ஆச்சாரியர்களின் விளக்கங்களை பின்பற்றும் பக்தர்களை பற்றி இங்கே தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. But we should not assume that if I go and explain this to the common public and they will immediately accept and they will turn into devotees. இந்த விளக்கங்களை நாம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கினால் உடனடியாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு பக்தர்களாக மாறிவிடுவார்கள் என்று நாம் எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வந்துவிடக்கூடாது. In fact, if we try to do that by saying foolish people worship Lord Shiva and worship of demigods will give you only temporary facilities and all these things, they will turn away from Krishna. முட்டாள்கள் தான் சிவபெருமானை வழிபடுவார்கள், தற்காலிகமான பௌதிக லாபத்தை விரும்புபவர்கள் தான் பிரம்மதேவர் போன்ற தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் என்று நாம் பிரச்சாரம் செய்தால் உண்மையில் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எதிரான ஒரு மனோபாவத்தை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது. Prabhupada was a pure devotee, fully empowered by the Supreme Lord. He went around the world at the age of 70. He left India in a cargo ship with no money and no followers and no support either in India or abroad. In such a situation, in frail health, he suffered heart attacks on the cargo ship, but still he went and preached in such a powerful way, transforming the lives of lakhs of people. யாருடைய ஆதரவும் அல்லாமல் முதிர்ந்த வயதான 70 வயதில் தன்னந்தனியாக சரக்கு கப்பலில் அவர் பயணம் செய்து இந்த அமெரிக்கா நகரத்தை அடைந்தார். அந்த இடத்தில் அவருக்கு ஆதரவளிக்க யாருமே இல்லை. அந்த பயணத்தின் போது 2 முறை அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. இது போன்ற தீவிர உடல்நலை குறைபாடுகளோடு பகவான் கிருஷ்ணரை மட்டுமே நம்பி அவர் வெளிநாட்டு அமெரிக்கா பயணம் செய்து அங்கே கிருஷ்ணனோட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். When Jaladuta docked in Boston, Prabhupada got the first opportunity to see the lifestyle of Americans. ஜலதூதா கப்பல் போஸ்டன் துறைமுகத்தை அடைந்த பொழுது அமெரிக்காவில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை பார்ப்பதற்குண்டான முதல் சந்தர்ப்பத்தை பிரபுபாதர் பெற்றார். And there he wrote a poem on his diary. அப்பொழுது அவர் தன்னுடைய டைரியில் ஒரு கவிதை எழுதினார். He said, all these people are immersed in rajogun and tamogun. அவர் எழுதியிருந்தார், இந்த மக்கள் அனைவரும் ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள் என்று. They cannot understand your message. அவர்களால் உங்களுடைய செய்தியை புரிந்து கொள்ள முடியாது. And I have no bhakti or I have no ஞானா. எனக்கு எந்த விதமான பக்தியோ ஞானமோ கிடையாது. Unless you empower me, unless you give them the ability to understand, I cannot preach. நீங்கள் எனக்கு சக்தி அளிக்காத வரையில், புரிந்து கொள்ளும் சக்தியை நீங்கள் அவர்களுக்கு வழங்காத வரையில் என்னால் பிரச்சாரம் செய்ய முடியாது என்று பிரபுபாதர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். So make me a puppet in your hands. உங்கள் கைகளில் என்னை ஒரு கைப்பாவையாக செயல்படுத்துங்கள். Let us try to understand what a puppet means. கைப்பாவை என்றால் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம். It is held by 2 strings by the controller.
கட்டுப்படுத்தும் நபர் 2 கயிறுகளை வைத்து அந்த கைப்பாவையை கட்டுப்படுத்துகிறார். It moves its head, hands, legs, everything as moved by the controller. கைப்பாவை தன்னுடைய தலை, கைகள், கால்கள் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் நபரின் இச்சைக்கேற்ப அசைக்கிறது. It has no individual ego at all. சுதந்திரமாக அகங்காரம் என்பது கைப்பாவைக்கு கிடையாது. So Prabhupada is praying that my ego should never interfere with my preaching activity. Oh Lord, you are doing it. Let me just be a transparent via medium. என்னுடைய பிரச்சார செயல்பாட்டில் என்னுடைய அகங்காரம் எந்த வகையிலும் குறுக்கீடாக செயல்படக்கூடாது. நீங்கள் சக்தி அளிக்கிறீர்கள், உங்கள் கைகளில் கைப்பாவையாக இருந்து நான் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். And Prabhupada preached like a lion. பிரபுபாதர் ஒரு சிங்கத்தை போல பிரச்சாரம் செய்தார். He would say, these fools and rascals. He would be in front of scientists and he would call fools and rascals. விஞ்ஞானிகளுக்கு முன்னால் அவர் அமர்ந்திருப்பார். அவர்களை முன்வைத்துக் கொண்டு இந்த முட்டாள்கள் மற்றும் அயோக்கியர்கள் என்று பிரபுபாதர் துணிச்சலாக உரை வழங்குவார். And sometimes Prabhupada himself expressed surprise, I am speaking to the most intelligent class in the United States of America. The best lawyers, the best scientists, the best engineers, the best educationists. I am talking to them and I am defeating everyone. சில சமயம் பிரபுபாதர் தன்னுடைய ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்துவார். அமெரிக்காவில் இருக்கும் மிக உயர்ந்த புத்தி கூர்மையுடைய நபர்களிடம் நான் உரையாடி கொண்டிருக்கிறேன். சிறப்பான வழக்கறிஞர்கள், சிறப்பான தொழில் அதிபர்கள் போன்ற பல சிறப்பான மதிநுட்பமுடைய ஆட்களோடு நான் உரையாடி கொண்டிருக்கிறேன். ஒவ்வொரு முறையும் நான் அவர்களை தோற்கடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்று பிரபுபாதர் கூறியிருக்கிறார். And I am doing it only by the mercy of my spiritual master and the Supreme Lord. ஆன்மீக குரு மற்றும் பரமபுருஷ பகவானின் கருணை மூலமாக மட்டும்தான் என்னால் இதை செய்ய முடிகிறது என்று பிரபுபாதர் கூறுவார். So a few words in all humility I would like to present to all the Vaishnavas that we have to be extremely careful in our preaching style. நம்முடைய பிரச்சாரம் செய்யும் முறையில் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை மிக தாழ்மையோடு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். There is something called utsahamayi. Utsahamayi, a beginner neophyte devotee sometimes feels, oh, now I have understood the supreme absolute truth. Now I am a devotee. Now I am ready to go and preach the world and transform everybody into pure devotees. உற்சாகமயி என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது. சில சமயங்களில் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் தான் கிருஷ்ணனுடன் மிகவும் அதிகமாக முன்னேறியதாகவும் தனக்கு பிரச்சாரம் செய்யும் சக்தி இருப்பதாகவும் மொத்த உலகத்தையும் தன்னுடைய பிரச்சாரத்தின் மூலம் மாற்றக்கூடிய சக்தி தனக்கு இருப்பதாகவும் சில சமயங்களில் இந்த ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் கருதக்கூடும். Sometimes we feel, hey, what all these devotees are doing, they are not preaching powerfully enough. They should go out and tell to the people how foolish and rascals they are, and we should bring them all to Krishna. These people are not very effective. Let me go and do it and show how to preach. இது போன்ற உற்சாகமய நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள் பிற பக்தர்கள் சரியாக பிரச்சாரம் செய்வதில்லை, அவர்கள் தங்கள் வேலையை சரிவர செய்வதில்லை, நாம் வெளியில் சென்று இந்த பௌதிக உலக மக்கள் எப்படி முட்டாள்களாக செயல்படுகிறார்கள் என்பதை பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், அவர்களையும் கிருஷ்ண உணர்விற்கு அழைத்து வர வேண்டும், அதற்கு நாம் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும் என்று சில சமயங்களில் இந்த உற்சாகமய நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள் கருதக்கூடும். Actually, personally speaking, after decades of hanging on to ISKCON, I realize I am not a devotee yet. பல ஆண்டுகள் இஸ்கானோடு சங்கத்தில் இருந்த காரணத்தினால் இப்பொழுது நான் ஒரு பக்தரே அல்ல என்று நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். So actually we are all aspiring, and even that aspiration, I am sorry, I am not speaking for everyone, but I am speaking from my own personal experience that there is some aspiration to become a devotee, but even that aspiration is not very firm. உண்மையில் நான் பக்தராக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன், ஆனால் அந்த ஆசை கூட ஒரு பலமான ஸ்திரமான ஆசையாக இல்லை என்று நான் கருதுகிறேன். So in my personal opinion, we should try to become really good devotees, firmed up, very strong in philosophy and principles, and we should develop compassion in our heart.
தத்துவங்கள் கோட்பாட்டில் நாம் மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும், அதோடு மனதில் கருணை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாகும். I have heard a very nice quotation from somewhere. It says, you should preach 24 hours. But you can also... Yeah, yes, Prabhu. Please proceed. Sorry. One should preach 24 hours. You are also allowed to speak sometimes. 24 மணி நேரமும் ஒருவர் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். சில சமயங்களில் அவர் பேசுவதற்கு அனுமதி தரப்படுகிறது என்று ஒரு அற்புதமான கோட்பாட்டை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். So the point is, our living, the way we live is our preaching, and we have to realize 24 hours we are watched. நாம் எப்படி வாழ்கிறோமோ அதுவே ஒரு பிரச்சாரம் செய்யும் முறையாகும். எனவே 24 மணி நேரமும் நாம் கண்காணிக்கப்படுகிறோம் என்பதை நாம் எப்பொழுதும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். So speaking is not the real preaching. பேசுவது உண்மையில் பிரச்சாரம் அல்ல. So in that sense, as a neophyte devotee, my effort will be always to learn the scriptures nicely, stay always in the protection of association of devotees, and try to practice Krishna consciousness sincerely and especially chant with full attention. சாஸ்திரங்களை படித்து பக்தர்கள் சங்கத்தை ஏற்று கிருஷ்ண உணர்வை உண்மையாக பயிற்சி செய்து நாம ஜபத்தை கவனத்தோடு ஜபிக்கும் முயற்சி செய்யும் நிலையில்தான் நான் ஒரு பக்தராக செயல்படுவதாக கருதுகிறேன். And I can pray to Srila Prabhupada to help me in my preaching activities by making me a transparent via medium, a puppet in his hands. என்னை ஒரு கைப்பாவையாக செயல்படுத்தி பிரபுபாதர் பிரச்சார செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். Hare Krishna, thank you very much for giving me this opportunity. I might have spoken some offensive words. I request Vaishnavas to kindly forgive me. Hare Krishna. Just sharing regarding the enthusiasm. Once some of the Prabhupada disciple approached to Prabhupada and said that, Prabhupada, 31st night is coming. So there are lot of people gather in night club. So you can do lot of book distribution, I can do lot of sankirtan. Prabhupada said, yes, very nice, but make sure that you come back. ஒரு முறை ஒரு பக்தர் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி இந்த இரவு கிளப் போன்றவற்றில் அனைத்து மக்களும் கூடுவார்கள், அப்பொழுது நாம் சென்று பிரச்சாரம் செய்யலாம், புத்தக விநியோகம் செய்யலாம் என்று பிரபுபாதரிடம் அனுமதி கேட்டார். அப்பொழுது பிரபுபாதர் கூறினார், அற்புதமான விஷயம், ஆனால் நீங்கள் உறுதியாக திரும்பிவிட வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருங்கள் என்று பிரபுபாதர் கூறினார். Prabhupada said that enthusiasm is good, but not too much. உற்சாகம் நல்லதுதான், ஆனால் அதீத உற்சாகம் நல்லதல்ல என்று பிரபுபாதர் கூறினார். Thank you. Jiva Goswami and Vishnu gave wonderful commentary on this verse. And also, actually, if we explain the Jiva Goswami and Vishnu commentary, it will take 2 hours on this verse. Minimum. Because this verse is connected to the material world as well as spiritual world. Both. Because the word in the verse, second line, Eka means one person, that is Supreme Lord. How he is related to all the guṇās, and also how he is free from the guṇās. So he explained this very nicely. I don't know if someday happen, I'll take the commentary of this two acharyas, Vishwanath and Jiva Goswami. Then I think it will be clear to everybody how Lord is connected and not connected. பகவான் இந்த பௌதிக உலகம் ஆன்மீக உலகம் இரண்டையும் கட்டுப்படுத்துகிறார். அதே சமயத்தில் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு தொடர்பில் இருக்கிறார், அதே சமயத்தில் தொடர்பில்லாமலும் இருக்கிறார் என்பதை பற்றி ஜீவகோஸ்வாமி மற்றும் விஸ்வ சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் அற்புதமான விளக்குரை தந்து இந்த பதத்தை பற்றி விளக்கியுள்ளார்கள். Hare Krishna Prabhu, thanks for the wonderful class Prabhuji. Prabhu, I have 2 questions actually. First question is, you mentioned that from Balaram in Vrindavan to first Chaturvaya expands, Vasudeva, Shankarsana, Pradyumna, Aniruddha, they are in Dwarka, right?
They are in Dwaraka. They are in the Dwaraka. Yeah. Because Vasudeva Krishna is there in Dwaraka, Baladev is there, Pradyumna is son of Vasudeva, and Aniruddha is grandson of Krishna, right? So they are in Dwaraka. And what about the second Chaturya? Where do they? They are in the Vaikuntha. பலராமரிடமிருந்து இந்த முதல் சத்துர்யுகம் வாசுதேவர், சங்கர்ஷன், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர் விசாரிக்கிறார்கள். இவர்கள் துவாரகையில் இருக்கிறார்கள். இரண்டாம் சத்துர்யுகம் நபர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? Actually, I have not read the explanations anywhere. இந்த விளக்கங்களை நான் எங்கும் படித்ததில்லை. So it is explained that from Krishna is a Swayam Rupa, and from his comes Swayam Prakṛter, that is Balaram, and from Balaram first Chaturbhuj come, and from the Shankarshana and Narayan come, you said this, and again the Shankarshana, none from Narayana, second Chaturbhuj come, and from second to again Shankarshana, this three Vishnu come. Sorry, first Vishnu, that Karamshaya Vishnu, again Pradyumna, Aniruddha, there is expansion, because Aniruddha is in everyone, so there is a Paramatma, is a Śreyāṁsi Vishnu. So this explanation is given related to the spiritual world, not the material world. So this explanation is given because spiritual world, Vaikuntha is unlimited Vaikuntha. Because there also management is there. Not that management is only in the material world. So there also these deities manage the spiritual world systematically so that reciprocation can happen with the particular devotees. So only for the management purpose. And also they also have their own expansion there. Because we know that material world, so the spiritual world is unlimited. So there is an unlimited expansion of the Lord. So the purpose is that systematically should go on everything. That is the purpose. Hare Krishna. உண்மையில் இந்த விஸ்தாரங்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக உலகத்திற்கே பொருந்தும். ஆன்மீக உலகம் அளவிட முடியாதது. எனவே அதை நிர்வாகம் செய்வதற்காகத்தான் இந்த விஸ்தாரங்கள் உருவாகிறது. கிருஷ்ணனிடமிருந்து பலராமர் வருகிறார். பலராமரிடமிருந்து முதல் சத்துர்யுகம் வாசுதேவர், அனிருத்தர், சங்கர்ஷன், பிரத்யும்னர் வருகிறார்கள். அந்த சங்கர்ஷனிடமிருந்து நாராயணர் தோன்றுகிறார். அவரிடமிருந்து இரண்டாம் சத்துர்யுகம் வருகிறது. அங்கிருக்கும் சங்கர்ஷனிடமிருந்து காரணோதக சாய் விஷ்ணு அவர் தோன்றுகிறார். அவரிடமிருந்து பிரத்யும்னர், அனிருத்தர் போன்ற விஸ்தாரங்கள் வருகிறது. இவை அனைத்தும் ஆன்மீக உலகத்தில் நடக்கும் விஸ்தாரங்கள் ஆகும். இவை அங்கு மட்டுமே அந்த இடத்தில் மட்டுமே பொருந்தும். Prabhu, second question, Prabhu, the spiritual world is there, material world is there. Viraja river is in the middle. Below is spiritual material world. So in the material world there are millions and millions of universes. So this is called Devidam. Yes. And Lord Shiva is there. And Lord Shiva is also present in each universes. So we call Vaishnavana Meta Shambhu. To which Shiva we refer to as Vaishnavana Meta Shambhu? That is Sadashiva, if I understand. Yeah. Yes, Prabhu, please. சிவபெருமான் அனைத்து பிரபஞ்சங்களிலும் இருக்கிறார். பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக உலகம் பிரஜை நதிக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது. எனவே நாம் எந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் சிவபெருமானை மிக சிறந்த வைஷ்ணவர் என்று குறிப்பிடுகிறோம். So in Brahma Samhita we see, Devi Mahesha Haridamashu Teshu Teshu. So Devidam is where we all live. There is Maheshadam above that. That is the place of Sadashiva. And he is that particular expansion of Lord Krishna, and he becomes the via media to pick up the glance of Mahavishnu, and he injects the souls into this material creation. Am I right, Prabhu? தேவி தாமத்தில் அனைத்து உயிர்வாழிகளும் இருக்கிறது. அதற்கு மேலே மகேஷ தாமத்தில் சதாசிவம் இருக்கிறார். அவர்தான் பரமபுருஷ பகவான் இந்த உலகத்தில் பார்வையை செலுத்தி இந்த ஜீவாத்மாக்கள் செயல்படுவதற்கு ஒரு உபாயமாக செயல்படுகிறார். அவர் மூலமாகத்தான் பரமபுருஷ பகவான் பார்வையை செலுத்தி இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களை இயக்குகிறார். So Sadashiva only we refer to as Vaishnavana Meta Shambhu, right? Then? Yeah. So that same Sadashiva appeared in Chaitanya Lila as Advaita Acharya. Sadashiva and Mahavishnu combined. Yeah. So he is also Shiva, Sadashiva, right? Absolutely. சதாசிவன் தான் முதன்மையான வைஷ்ணவர். அவர்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் அத்வைத ஆச்சாரியராக சதாசிவன் மற்றும் மகாவிஷ்ணு இரண்டும் கலந்த கலவையின் ரூபமாக அத்வைத ஆச்சாரியராக மகாபிரபு லீலையில் தோன்றினார். Actually, what about Shiva we see in the material world? They are all expansion of the Sadashiva. And also we can call them, there is like Ekadash Rudra.
Ekadasha. That is explained in third canto. That how Shiva manifests in the material world. So that is, if you read the third canto, 10 or 11th chapter maybe, there when this Rudra, what do you call this, come out from the forehead of Brahmaji, there everything explained. In the commentary, if you read the Vishwanath commentary, he explained that expansion of Lord Shiva, how spread everywhere. பிரம்மதேவரின் நெற்றியிலிருந்து சிவபெருமான் தோன்றி எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்தில் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறார் என்பதை பற்றி பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 10 மற்றும் 11ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it's not that this Shiva is always devotee. Only Shambhu is saying that Sada Shiva, but his expansion not always are not a devotee. This also you have to understand. சதாசிவன் மட்டும்தான் எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தராக இருக்கிறார். அவருடைய விரிவங்கமான சிவபெருமான் இவ்வளவாக பக்தராக இருப்பதில்லை. And all Brahmas also are not the devotee. Not the all Brahmas are devotee, no. Only some particular Brahma they are devotee. Present Brahma. Present Brahma is a devotee. அதே போல் அனைத்து பிரம்மதேவர்களும் பக்தர்கள் அல்ல. இப்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரம்மதேவர் தான் பக்தராக செயல்படுகிறார். உதாரணத்திற்கு தற்பொழுது இருக்கும் பிரம்மதேவர். Prabhu, so Shiva came from the eyes of, middle eye of in this material forehead of Brahma, right? Yeah, but yeah. we understand that Brahma is in each particular universe, not outside of the universe. So how can we understand Sadashiva? What is the source of Sadashiva and others? That's not Sadashiva. Okay. So but there is another Shiva in the Devidam, right? Ekadasha Rudra, Prabhuji was telling, 11 forms of Rudra who are in this particular universe. He appears from the forehead, the middle. It's just the way he appears. Like Varahadev also appears from the nostril of Brahmadev. So it's not that he is a child. So same way he appears, that's his Leela. And actually Brahmadev every time worships him. எப்படி வராகதேவர் நாபிக் காமலத்திலிருந்து தோன்றுகிறாரோ, பிரம்மதேவரின் நாசியிலிருந்து தோன்றுகிறாரோ, அதே போல் சிவபெருமானும் இந்த பிரம்மதேவரிடம் தோன்றுகிறார். ஆனால் உண்மையில் அவர் பிரம்மதேவருக்கு தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்று நாம் கருதக்கூடாது. அவருடைய நிலை எப்பொழுதுமே விசேஷமானதுதான். தோன்றுவது மட்டும் ஒரு லீலை காரணமாக இவ்விதமாக அவர் தோன்றுகிறார். Prabhu, any online questions? Hare Krishna, Prabhu. There are about 82 devotees have joined online. I just have one query. You mentioned Lord Brahma being a Guna avatar, not to be worshipped like a Vishnu Tattva. In our Sampradaya, followers of Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, Lord Brahma is the source of our parampara. So can Lord Brahma be worshipped in the role of a Guru? பிரம்மதேவரை குரு என்ற வழிமுறை என்ற ஒரு ஸ்தானத்தில் வழிபடலாமா? ஏனென்றால் நம்முடைய பிரம்ம மத்துவ கௌடிய சம்பிரதாய பரம்பரையில் அவர் வருகிறாரே. எனவே பிரம்மதேவரை குரு என்ற ஸ்தானத்தில் நாம் வழிபடுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறோமா? Absolutely. We are Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, and our Brahma, as Prabhuji just now explained, he is a devotee. He appeared as Haridas Thakur. He is a devotee. So very much we worship Brahmaji as the originator of our this Gaudiya Vaishnava Parampara. நம்முடைய கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையின் தோற்றுவிக்கும் ஒரு நபராக பிரம்மதேவரை நாம் வழிபடலாம். அதே போல் நம்முடைய பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பிரம்மதேவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ற பக்தராக வந்திருக்கிறார். எனவே இந்த காரணங்களுக்காக நம்முடைய பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பிரம்மதேவரை பகவானின் பக்தர் என்ற வழிமுறையில் நாம் வழிபடலாம். Prabhu, regarding this Brahma worship. Thank you, Prabhu. Excuse me. Prabhuji, Shambalram Prabhu is explaining. So Brahma can be worshipped in two ways. One is as a Sampradaya Guru, as a spiritual master, so one can get direct benefit. Another way also there, it is said that Brahma is an expansion of the Supreme Lord. If you want understand that he is an expansion of the Supreme Lord, is not different from the Supreme Lord. If he worship the Lord, he get the indirect result. One day he become devotee. One. Second, if you think that he is separate from the Supreme Lord, separate entity, then it's like it's come under Rajaguna. Then he doesn't get any result there. So this is explained by Jiva Goswami in his own commentary.
பிரம்மதேவரை ஆன்மீக குரு என்ற அடிப்படையில் வழிபடலாம், அல்லது பரமபுருஷ பகவானின் விரிவங்கம் என்ற அடிப்படையில் நாம் வழிபடலாம். இவ்விதமாக நாம் வழிபட்டால் அது ஏற்கத்தக்கது. ஆனால் அது பகவானிடமிருந்து பிரிந்த ஒரு நபர், தனிப்பட்ட ஒரு நபராக ரஜோகுணத்தின் அதிபதி போன்ற ஒரு நிலையில் வைத்து நாம் பிரம்மதேவரை வழிபடக்கூடாது. So it is said that Thank you, Prabhu. at the time of annihilation, those who worship the Brahma, first they go all to the Brahma Loka. When this Brahma's life is finished, with the Brahma they all go to the spiritual world. So that is the way of the liberation. It's mentioned 3rd canto by Kapil Dev. மூன்றாவது ஸ்கந்தத்தில் கபிலதேவர் குறிப்பிடுகிறார், பிரம்மதேவரை வழிபடுபவர்கள் பிரளயத்தின் பொழுது முதலில் பிரம்மலோகத்தை அடைகிறார்கள், அதன் பிறகு பிரம்மதேவரோடு சேர்த்து அவர்கள் பகவானின் உடலில் ஐக்கியமாகிறார்கள் என்று. Thank you, Prabhu. There is one question from YouTube. ஸ்ரீ அத்வைதர் மகாவிஷ்ணு சதாசிவரின் அம்சமாக குறிப்பிட்டுள்ளார். இதில் சதாசிவா எந்த தத்துவம், பஞ்ச தத்துவம் யார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? பஞ்ச தத்துவம் என்றால் என்ன? அதனை விரிவாக விளக்க முடியுமா? Advaita has mentioned Sadasiva as an aspect of Mahavishnu. That means what is the tattva of Sadasiva? Second question is, among Panchatattva, what is the Panchatattva? Can you please explain elaborately? Hare Krishna, it will be a long explanation, but this Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Avataram Bhaktakhyam Namami Bhakta Shaktikam. This shloka is in Chaitanya Charitamrita, the very first chapter. In that you get very detailed explanations of all these 5 tattvas, and it is an amazing explanation. Nowhere else you can find such an explanation. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் முதல் அத்தியாயத்தில் இந்த பஞ்சதத்துவத்தை பற்றிய அற்புதமான விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. வேறு எங்கும் இந்த பஞ்சதத்துவத்தை பற்றிய விளக்கங்கள் தரப்படவில்லை. So in essence, the Panchatattva is the same Supreme Lord expanding in 5 forms for different purposes, but by reading that purport very carefully we can understand in great detail. இதன் சாரம் பஞ்சதத்துவம் என்பது 5 குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக பரமபுருஷ பகவானே எடுக்கும் பல்வேறு அவதாரங்கள் மற்றும் விஸ்தாரங்களாகும். ஆனால் இதை பற்றிய தெளிவான நுணுக்கமான குறிப்புகளை அந்த இடத்தில் நாம் படித்து புரிந்து கொள்ளலாம். Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. There are no more questions. I have one question. Thank you. In the Chardham Yatra, one is Rameshwaram. So with what attitude should I go and worship in Rameshwaram? I mean, I'm totally new to these things. I'm trying to learn. So what is it that I should aspire when I go to Rameshwaram? We know Ram is expansion of Krishna himself, and is both are same, and Ishvara is there. So I want enlightenment on that aspect. Thank you. That's a nice question. சார்தாம் யாத்ராவில் ராமேஸ்வரம் ஒரு இடமாகும். அங்கே ராமரும் இருக்கிறார், சிவபெருமானும் இருக்கிறார். எனவே எந்த மனோபாவத்தில் நான் அங்கு சென்று வழிபட வேண்டும்? Nice question. Actually, there will be many other things like this, where Lord Ram has worshipped, particularly in South India. If you go south, you will come to many temples where Vishnu worshipped Shiva and got chakra. And Vishnu offered 1,000 lotus flowers to Lord Shiva, and suddenly he found one flower short. And for this one flower, he pulled out his own eye and offered it to Lord Shiva and pleased him. And there will be another story where Shiva became an Agnistambha, Thiruvannamalai story. A fire tower, you cannot find the head nor the bottom, the root. And then Lord Vishnu went in the form of Varaha, and he returned saying, sorry, I failed. Like that you will find many, many stories where Lord Shiva is glorified. Even for example in Bhagavatam, I am sorry Prabhu, I will stop now. In Bhagavatam also, Alahal Vishnu comes from the Milky Ocean. Lord Vishnu says, sorry, you all go to Lord Shiva and pray. All devas go to Lord Shiva, and he comes and takes the whole poison ocean into his palm and drinks it and saves the entire creation. Yes, Prabhu.
சில இடங்களில் சிவபெருமானின் நிலை விதமாக உயர்வாக காட்டப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு ஆழகால விஷம் வரும்பொழுது பகவானே கூறுகிறார், நீங்கள் அனைவரும் சிவபெருமானின் அடைக்கலத்தை பெறுங்கள் என்று. அப்பொழுது தேவர்கள் சிவபெருமானிடம் அடைக்கலம் பெறுகிறார்கள். அவர் அந்த ஆழகால விஷத்தை தன்னுடைய கண்டத்தில் வைத்து தேக்குகிறார். அதே போல் ஒரு சில இடங்களில் சக்கரங்களை கிருஷ்ணரே சிவபெருமானே விஷ்ணுவிற்கு வழங்கியது போல் ஒரு சில நிகழ்ச்சிகளை பற்றியும் குறிப்புகள் உள்ளது. அதே போல் திருவண்ணாமலை அக்னிஸ்தலமாக சிவபெருமான் மிக உயர்ந்த வடிவமாக கருதப்படுகிறார், அங்கே வழிபடப்படுகிறார். அதே போல் ஒரு குறிப்பிட்ட லீலையில் சிவபெருமானின் அடிமுடி காண்பதற்காக வராக தேவராக அவதாரம் எடுத்தார் என்றும் சில இடங்களில் குறிப்புகள் தரப்பட்டுள்ளது. All these things we should understand as the nature of the Supreme Lord to glorify his devotees. எப்படி பரமபுருஷ பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களை மகிமைப்படுத்தும் இயல்பை கொண்டிருக்கிறார் என்பதை விளக்குவதற்காகவே இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு உதாரணங்களாக தரப்பட்டுள்ளது. So Lord Shiva himself tells Parvati Devi, Aradhananam tu sarvesham Vishnur aradhanam param tasmat parataram Devi tadiyanam samarchanam. He says, worship of Vishnu is the highest, but there is something higher than that. That is the worship of his devotees. சிவபெருமான் பார்வதி தேவியிடம் கூறுகிறார், பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுவது மிக மிக உயர்ந்தது, ஆனால் அதைவிட உயர்ந்தது பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தர்களை வழிபடுவது என்று. There are so many shlokas in Bhagavatam, particularly 11th canto, where Krishna glorifies his devotees like anything. He says, I walk behind devotees so that the dust that is raised by their feet will fall on my head. Krishna will glorify them like that. பக்தர்கள் பின்னால் நான் நடந்து செல்கிறேன், அவர்கள் பாத தூசானது என்னுடைய தலையில் படும் என்று பகவான் கிருஷ்ணரே தன்னுடைய பக்தர்களை பாகவதம் 11ஆம் ஸ்கந்தத்தில் புகழ்ந்துள்ளார். So we should never get bewildered by all these things. We should always remember and get fixed on the lotus feet of Lord Krishna, that this kind of humility will manifest in us. Krishna is the manifester of the highest form of humility, dhainya, which is a completely spiritual quality. Our humility is not spiritual, ours is a very, very material, but that quality will manifest when we continue to worship Lord Vishnu without any deviation in our mind. And when you worship Lord Shiva, you can always start the shloka, Kshiram Yata Dadivikara Visesha Yoga from Brahma Samhita. He says, he is not different. Just like between milk and curd, milk can become curd, but curd cannot come back to milk. Curd is curd, milk is milk. From milk you get curd, but not milk from curd. So in that mood, we can always worship Lord Shiva or any of the demigods. They are all the departmental heads. They are the limbs of the Supreme Lord. In Virat Rupa, for example, we see all the demigods are present there. So you can worship, not that, but you should go to worship. You don't have to go out of the way to worship demigods. But if you happen to be in a place where demigod is worshipped, you should not say, no, I will turn my eye away. That's not correct. Everybody deserves our respect, including an ant. There is a question of disrespecting a demigod. A devotee is extremely careful never to cause any offense to anyone. எந்த ஒரு உயிர்வாளியும் நம்மால் மதிக்கப்பட வேண்டும். ஏனால் அனைத்து உயிர்வாளிகளின் உடலிலும் பகவானே பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். நாம் ஒரு எறும்பை கூட, ஒரு பக்தர் என்று கூறப்படுபவர் ஒரு எறும்பை கூட அவமரியாதை செய்யக்கூடாது. அப்படி இருக்கையில் தேவர்களை நாம் எப்படி அவமரியாதை செய்ய முடியும்? எனவே பகவானின் உடலின் பகுதிகளாக, அங்கங்களாக நாம் தேவர்களை வழிபடலாம். பகவானின் சேவகர்கள் என்ற முறையில் நாம் தேவர்களை வழிபடலாம். எப்பொழுதும் நம்முடைய மரியாதையை அந்த தேவர்களுக்கு இந்த வகையில் நாம் செலுத்தலாம். ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय.